Hello guys, namaste, welcome back to my channel. Shravani here and thank you so much for watching my video. And మీరు ఒకరు subscribe please do subscribe and మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే please give a big thumbs up. And ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి సో టుడే we are going to make fish nuggets అన్నమాట. సో చాలా సింపుల్ గా అండ్ ఈజీగా అయిపోతుంది అండ్ తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోనే ఉంటుంది. సో పెద్దగా మనకు రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ తోనే మనము వీటిని ప్రిపేర్ చేస్తాం అన్నమాట. సో దానికోసం నేను ఫిష్ ఏదైతే ఉంటుందో సో నేను అవన్నిటిని కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేశాను. సో ఇలా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట చిన్న చిన్న పీసెస్ సో దట్ మనకు ఆ షేప్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది. అండ్ మ్యాగ్నేట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి సో దట్ మనకి ఏంటంటే కొంచెము స్పైసీగా తినాలనుకున్న స్పైసీగా తినవచ్చు. అండ్ సో నెక్స్ట్ నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు 1 కప్ ఆఫ్ ఆల్ పర్పస్ ఫ్లోర్ ఉంటుంది కదా మైదా పిండి అది వేసాను. అండ్ దాంట్లో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసాను. అండ్ నెక్స్ట్ చిల్లీ పౌడర్. సో స్పైసీగా కావాలనుకున్న వాళ్ళైతే చిల్లీ పౌడర్ కొంచెం కాస్త ఎక్కువనే వేసుకోవచ్చు. అండ్ నేనైతే నార్మల్గా వేస్తున్నాను 2 టేబుల్ స్పూన్స్ అలా వేసాను. అండ్ గార్లిక్ పేస్ట్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. సో ఇది చాలా కంపల్సరీగా ఉండాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ హాఫ్ లెమన్. సో కంప్లీట్గా హాఫ్ లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనము మిగతా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో సాల్ట్ వేస్తున్నాను. సో సాల్ట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళైతే ఎక్కువ కొంచెం మంచిగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు సో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నేనైతే తక్కువ యాడ్ చేసాను. అండ్ ఇప్పుడైతే ఎగ్స్ 3 ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఎగ్స్ కంపల్సరీగా సో ఎగ్స్ ఎంత ఎక్కువ వేసుకుంటే అంత బాగా మీకు అవి వస్తుందన్నమాట మనం వేసుకునేటప్పుడు ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు. సో నేనైతే 3 ఎగ్స్ నేను యాడ్ చేసుకొని బీట్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటాను. సో ఫైనల్గా నేను పెప్పర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ప్రిపేర్ చేసుకున్నారో ఫిష్ని సో దాన్ని అలా కొంచెం దాంట్లో డిప్ చేసిన తర్వాత బ్రెడ్ గ్రమ్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ బ్రెడ్ గ్రమ్స్లో చాలా మెల్లిగా పైన జస్ట్ అలా స్ప్రింకిల్ చేస్తే సరిపోతుంది. బికాజ్ మనం తీసుకున్న ఈ ఇంగ్రీడియంట్ ఏదైతే ఉంటుందో బ్రెడ్ గ్రమ్స్లో మనము చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఇది బేసన్ టైప్లో చేసుకున్నాం కదా. సో ఇదంతా కంప్లీట్గా పోతుంది అనమాట. సో జస్ట్ అలా రోల్ చేసుకున్న పర్లేదు ఆర్ జస్ట్ పైన బ్రెడ్ క్రమ్స్ స్ప్రింకిల్ చేసుకున్న పర్లేదు. సో మనము మిర్చి వేసుకుంటాం కదా. సో మిర్చిలో మనం బేసన్లో ఎలా అయితే డిప్ చేస్తామో సో అలా మనం ఈ ఫిష్ని డిప్ చేసి జస్ట్ లైట్గా అలా డిప్ చేసి బ్రెడ్ క్రమ్స్లో వేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ వీటిని ఏవైతే బ్రెడ్ క్రమ్స్లో వేసుకున్నామో అవన్నిటి కూడా ఫిషెస్ పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా అది ఫ్రిడ్జ్లో అయినా పెట్టైనా పర్లేదు. సో జస్ట్ అలా కంప్లీట్గా దానికి స్టిక్ అయిపోవాలన్నమాట ఆ బ్రెడ్ క్రమ్స్ అనేటివి. అదర్వైజ్ మనము ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసినప్పుడు అదంతా కూడా పైకి వచ్చేస్తుంది.
అయిపోతుంది. సో అందుకని మనము ఫ్రిడ్జ్లో అయినా ఆర్ఎల్స్ అలా డ్రై అయ్యేంత వరకు పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత సో లైట్ బ్రౌనిష్ వచ్చేంత వరకు కూడా మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. సో చూసారు కదా, ఫైనల్గా మనము లైట్ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కూడా పెట్టేసుకున్న తర్వాత సో ఇలా టిష్యూ పేపర్లోకి మనం షిఫ్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ దీంతో కచప్తో యాడ్ చేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ క్రంచీగా కూడా ఉంటుంది. సో చాలా చాలా బాగుంటుంది. సో డెఫినెట్గా మీరు అందరూ ట్రై చేయండి. అండ్ మీకు నా వీడియో నచ్చిందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ నచ్చితే బిగ్ థమ్స్ అప్. సో చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. సీన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ బై బై అండ్ టేక్ కేర్.